Regulatory requirements and approval procedure for new drugs in India. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 7th സെമസ്റ്റർ B-Pharm ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസി യൂണിറ്റ് 4 ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനാണ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ന്യൂ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the importance on examination point of view. So this is a frequently asked 5 mark as well as 2 mark question. The questions are like what are the regulatory requirement and approval procedure for new drugs in India? Outline the regulatory requirement and approval procedure for new drugs. And what are the regulatory requirement and approval procedure for new drugs in India for 2 mark. Okay. So this ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. So this is the learning objective. By the end of the session, the students will be able to understand, describe, and write about the regulatory requirement and approval of new drugs in India. So we have already discussed the regulatory requirement and approval procedure of international authorities like FDA, European medical agencies, as well as we have discussed about ICH guidelines. So India also have their own regulatory requirement, which is almost similar to the international regulatory requirements. So as an introduction, India is a major global player in pharmaceutical industry in both in the term of drug manufacturing as well as clinical research. ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനറിക് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് എൻ ഗ്ലോബൽ പ്ലെയർ. So it is very mandatory to ensure the patient safety. So by introducing a new drugs, usually has to govern by a well-defined regulatory system. This include the preclinical study, clinical trial, market authorization, which all these regulatory requirements are supervised by Drug Control General of India in India under the CDSCO. Okay, so all this approval procedure as well as requirement as laid out by and rule, that is the New Drug and Clinical Trial Rule 2019, along with the D&C rule, Drug and Cosmetic Rule in the കൂടെ ഇതും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. So before starting the regulatory requirement of approval procedure for new drugs, we have to define what is mean by new drug as per the Indian regulation. So as I mentioned, in India, we are following Drug and Cosmetic Act and Rule 1945 and 49. So according to the Drug and Cosmetic Rule, out of that, Rule 122E is the rule which is defining the new drug. So in India, a new drug can be defined as a drug that is not used in India for a significant period. So ഇത്രയും കാലം ഒരു 4 വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുതുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ന്യൂ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. And we can define a new drug as a drug which is approved but proposed for a new indication or proposed for a new dosage form or proposed for a new route of administration. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു API ആണ്, ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ്, which is used for some kind of indication. Now, this drug is identified for another indication and which can be formulated as an another dosage form or which can be administered as an another route of administration. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ന്യൂ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒരു പുതിയ ഡ്രഗ് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ്, അതൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ഡ്രഗിന് സം അതർ ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഹെയർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ന്യൂ ഡ്രഗ് ഫോർ ന്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇനി ഒരു ഡ്രഗ് ടാബ്ലറ്റ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ബൈ സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ്സ് BCS classification and although it is identified that it can be formulated as an another parental preparation or suspension ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ we can consider it is a new drug. Now, another definition of new drug is that
drug or fixed drug combination of two or more drugs that are individually approved but not used in combination form. രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രഗ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുതുതായിട്ട് ഞാനൊരു ഫോർമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ രണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിനെ ഒരു ന്യൂ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So, as per the new drug and clinical trial rule 2019, new drug remain in this category for 4 years. ഒരിക്കൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വർഷം വരെയാണ് അതിനെ ന്യൂ ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Now, coming to the regulatory authority of in India, regulatory requirements ഉം അതിന്റെ approval procedure ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് regulatory authority ആണ്. So, in India, it is CDSCO, Central Drug Standard Control Organization. We have already discussed in detail about CDSCO in another session. So, you can refer that. So, this CDSCO is under the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India, Central Government കീഴിലാണ്, which is headed by Drug Control General of India, and which have a responsibility for granting permission to conduct the clinical trial, granting permission to import and manufacture new drugs, granting permission or granting market authorization or new drug approval, which is an approval procedure for approving for marketing some new drugs. Okay, so this is the regulatory authority of India. Now we have already discussed the drug development process. Detail ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ drug development process discuss ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. You can refer that also. So once the drug new compound is discovered in drug discovery and target validation, basic research കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, the first thing is we have to go for a preclinical study or non-clinical study or animal study in order to prove that this drug is safe and efficacious in animals before starting into the human subjects. Okay. So once if we are completing the preclinical study successfully, we can apply for the first regulatory requirement. That is the investigation new drug application, which is an application to get permission to start the clinical trial. So CDSCO നമ്മൾ investigation new drug application കൊടുക്കും. So once we get approval from the CDSCO, we can start the clinical trial. Okay. So we can start with the phase 1, then phase 2, phase 3. Once we are completing successfully by proving we are safe and efficacious. Then along with this, there will be some kind of pilot plant scale up. And once we completed the phase 3 study, we will go for new drug application, NDA filing. So that is the ultimate permission to get a product into market. Then once we apply for NDA, they will review the new drug application. Then once we get the approval from the NDA, we can manufacture in large scale. Then we can market it. Then there is a regulatory requirement post-market surveillance. So ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ്സുകളാണ്, ഇത്രയും സ്റ്റേജസുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. But the regulatory requirement is this five. So first one is preclinical research. So animal study നടത്തണം. So successful ആയിട്ട് animal study complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ second regulatory requirement is investigational new drug application. Clinical trial start ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് IND application കൊടുക്കുന്നത്. So once we get approval for IND application, we can start the clinical trial. Phase 1, phase 2, phase 3 complete ചെയ്യാം. Phase 3 complete കഴിഞ്ഞാൽ we can apply for the next regulatory requirement, that is a new drug application or new drug approval in India. Then once we got granted with the NDA, we can go for post manufacturing. Then here come the next regulatory requirement, that is post-marketing surveillance. So let's see one by one. In India, the preclinical study, the first thing is before starting the human trial, we have to evaluate for the pharmacological evaluation, toxicity studies like acute, subchronic, and chronic studies, then genotoxic and carcinogenicity tests and reproductive tests in order to ensure its safety in animals than the efficacy. Safety ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. So we have to conduct the preclinical study for this evaluation under, or we have to conduct as per some guidelines. So there are two important guidelines which we have to follow for the preclinical study, that is the GLP as well as OECD. GLP is the good laboratory practice standard, which is
uh, implemented by the ICH guideline പ്രകാരം ഉള്ള GLP good laboratory practice follow ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Then Organization for Economic Cooperation and Development guidelines follow ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. This is an ethical committee clearance also. Okay, so we have to get the ethical clearance for the animal studies. Then we have to follow the GLP. Then we have to complete this kind of evaluation, and we have to prove this new drug is safe in animals before starting the human trial. Okay. Now coming to the second regulatory requirement, that is the IND application or investigational new drug application. So in India, the sponsor must apply to the CDSCO for the clinical trial permission through the IND application, and we have to apply by using an form number form CT04, which is the application form for applying for conducting clinical trial. And CDSCO, after the verification of investigational new drug application, they will grant the permission in form CT06. Okay, CT06 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം നമ്പറിലാണ് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുക. So we have to apply the investigational new drug dossier as per the CTD common technical document ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Along with that, we have to get the ethical committee approval from the respective authorities. Okay, അപ്പൊ എവിടെയാണോ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി അപ്രൂവൽ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. And this, along with this, we have to give the preclinical data, protocol for the clinical trial, and investigator brochure for the clinical trial, etc. We have to submit for the investigational new drug application. So these are some of the information which we have to provide for the Control General of India for the investigational new drug application, that is generic name, patent status if there is any, and brief description of physiochemical and biologics. Then technical information like stability, specification, manufacturing process worldwide, regulatory status, animal pharmacology and toxicity study. Then if there is any published clinical trial report, we have to submit along with this. Then proposed protocol and performer. Then clinical trial duration and drug master file, as well as undertaking report of serious life-threatening adverse drug reaction. These are the different information which has to be submitted for investigational new drug application. Now coming to the third regulatory requirement, that is the clinical trial. So in clinical trial, it must be conducted after getting the IND application. IND approval കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് conduct ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, and it will be conducted in 3 phases. Actually 4 phases, and fourth phase will be after submitting the NDA or after getting into the market. So first phase is for the proving its safety and its dosage form, and we are using a healthy volunteer population. And phase 2 for proving its efficacy and short-term side effect in a limited patient population. And phase 3 for confirmation of efficacy and safety in a large patient population in multi-center. So clinical trial കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. You can refer that also. But the important regulatory requirement of clinical trial is that we have to register each clinical trial in clinical trial registry in India or CTRI യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം clinical trialകളെല്ലാം. Okay. Now coming to the next regulatory requirement, that submission of new drug application or NDA. So once we have completed the phase 1, phase 2, phase 3 of clinical trial, we can apply for new drug application or new drug approval to the CDSCO along with the completed common technical document or electronic common technical document format dossier, and then clinical trial report, then manufacturing and quality control data, then risk benefit analysis, stability data, labeling and packaging information. So these are the information or which we have to submit for the NDA approval to the CDSCO. So this application will be evaluated by the subject expert committee, and in case if there is any further clarification required, they will refer into the technical committee as well as the apex committee. So that is all about the submission of new drug application. Now, next regulatory requirement, once we get we have applied for NDA approval, we have to wait for grant of market authorization. So
This is the official authorization of official granting of market authorization in the form number CT23 under the new drug and clinical trial 2019. So that is the grant of marketing authorization. Now, next regulatory requirement. So after getting the authorization, we can manufacture in large scale and we can market into the product, marketing to the this global or country, different areas of the country. So once it is getting into the market, here come the next regulatory requirement that is the post marketing salary. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഫോർ സ്റ്റഡി അവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഹോൾഡർ ആരാണോ ആർക്കാണോ ഈ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ പെർമിഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, they have to monitor the events and submit the periodic safety update report, as well as they have to report the adverse drug reaction report to the pharmacovigilance program of India. അപ്പോൾ അവർ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് അവരുടെ സേഫ്റ്റി അപ്ഡേറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. So these are the regulatory requirements of approval of new drugs in India. Now coming to the fast track approval and special cases in India. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പല ഡ്രഗ്സുകൾക്കും അപ്രൂവൽ കിട്ടാറുണ്ട്. സോ 3 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഫൻ ഡ്രഗ്സ്. ഓർഫൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറർ കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ചില ഡ്രഗ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനം പലപ്പോഴും ആ ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ചില പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗിന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് അപ്രൂവൽ കിട്ടും. Then there are some drugs which are life threatening diseases. വേറെ ഒരു ഡ്രഗും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത കേസിൽ ചില ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Then there are some drugs which is approved in other country which is may accepted from the local trial under certain conditions of Rule 75. അപ്പോൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ റൂൾ 75 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കേസസിന് മാത്രമായിട്ട് ഓൾറെഡി വേറൊരു രാജ്യത്ത് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സുകൾക്ക് മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ആയിട്ട് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അപ്രൂവൽ. Now coming to the most important portion of this topic. So what are the different rules which is governing the approval of new drugs in India? So under the D&C rule 1945, ഈ D&C ആക്ടും റൂളിന്റെയും പ്രകാരമുള്ള കുറച്ച് റൂൾസുകളാണ് ഈ ന്യൂ ഡ്രഗ്സിന്റെ അപ്രൂവൽ പ്രൊസീജിയറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So first one is rule 122A, which is the rule which is regulating the application for permission to import new drugs. ഇന്ത്യയിലോട്ട് പുതിയൊരു ഡ്രഗ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയാസുകളും അതിന്റെ വേണ്ട റൂൾസുകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് 122A എന്ന് പറയുന്നത്. Now coming to rule 122B, which is the rule which will regulate the application of for approval of manufacturing of new drugs other than the drug which is specified the schedule C and C1. ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ സി ആൻഡ് C1 എന്നുള്ളത്. അതിൽ പെടാത്ത ഡ്രഗ്സിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് 122B ആണ്. നോ 122D. So which is the rule which will regulate the application for the permission to import or manufacture a fixed dose combination. ചില ഫിക്സ്ഡ് ഡ്രഗ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനോ വേണ്ട അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂളാണ് 122D എന്ന് പറയുന്നത്. 122DA, application to permission to conduct the clinical trial for new or investigational new drug application. Investigational new drug applicationൽ ഉള്ള പല ഡ്രഗിന്റെയും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് 122DA എന്നുള്ളതാണ്. 122E, which we have already defined in the definition of new drug. So under the D&C rule 122E will define what are the new drugs. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ന്യൂ ഡ്രഗ്സുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗ്സുകൾ,
ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നൗ വി ആർ പ്രൊപ്പോസിങ് എ ന്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ. തേർഡ് വൺ ഫിക്സ്ഡ് ഡോസ്. ഓക്കെ. Now, coming to the different regulatory forms. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ അപ്രൂവൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ന്യൂ ഡ്രഗിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസുകളാണ്, ഫോം നമ്പറുകളാണ്. ഇതിൽ ചില ഫോംസുകൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ചില ഫോം നമ്പറുകൾ CDSCO അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്ക് പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫോം CT04. So this is the application form for applying for grant of permission to conduct a clinical trial of new drug or investigational new drug. Okay. So ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രഗ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ന്യൂ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു IND ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ന്യൂ ഡ്രഗ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഫോം നമ്പറാണ് ഫോം CT04. Okay. Now, Form CT05, which is the application form for applying for grant of permission to conduct bioavailability and bioequivalence study for new drugs or IND drugs. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ ഇക്വാലൻസ് സ്റ്റഡി നടത്താനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ആണ് CT05 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് CDSCO വിൽ ഗ്രാന്റ് ദ പെർമിഷൻ ടു കണ്ടക്ട് ദ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഇൻ ഫോം CT06. CT06 എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഫോം CT10, which is the application form for applying application for grant of permission to manufacture new drug or IND drug for the clinical trial or bioavailability or bioequivalence study for examination. മനസ്സിലാക്കുക, ന്യൂ ഡ്രഗിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂ ഡ്രഗിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തിനാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലി ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ, നോട്ട് ഫോർ ദ സെയിൽ. ഓക്കെ, സെയിലിനല്ല, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സ്റ്റഡി നടത്താനോ വേണ്ടി ഒരു ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CT10 കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, CT11 ഈ പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി സ്റ്റഡി, ബയോ ഇക്വാലൻസ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർമിഷൻ തരുന്ന ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം CT11. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ഫോം CT4. സോ ഇതിലാണ് ഒരു പെർമിഷൻ നമ്മൾ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, എന്തിന് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന് CT10 കൊടുക്കുക. ഇനി പുതുതായിട്ട് അൺഅപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗാണ്, അൺഅപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം CT14 ആണ്. ഓക്കെ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് അൺഅപ്രൂവ്ഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ ഫോർമുലേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ പെർമിഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്നത് CT15. സോ ദി ഡിഫറൻസ് ഈസ് CT14 എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് പെർമിഷൻ ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോം നമ്പർ CT14 ആണ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിന്റെ ഫോർമുലേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന പെർമിഷന് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുന്നത് CT15. ഓക്കെ, ഇനി ഹിയർ കം ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഫോർ മാനുഫാക്ചറർ ഫോർ സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡ്രഗ് അപ്രൂവലൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ സെയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് CT21. Form CT21. So this is the application for grant of permission to manufacture new drug formulation for sale or distribution. So 21 നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ CDSCO will grant the permission in C23. ഓക്കെ, സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ തരുന്ന ഫോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് C23 ആണ്. Now form C24. So there are some cases in which in life-threatening diseases we may have to import some unapproved drugs in India. ഇന്ത്യയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫോം CT24. ഓക്കെ, now coming to some important fees structure. All these fee structures are ഡൈനാമിക്, മാറാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്, കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫീസ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അപ്രൂവൽ ആസ് പെർ ദ ന്യൂ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ റൂൾ 2019.
clinical trial of new drug and IND, if it is an Indian company, the form will be CT04 and the amount INR 50,000. Clinical trial for new drug by a foreign sponsor or foreign company, it will be 2 lakhs. So if the clinical trial is for academic purpose without any commercial interest, then there is no fee. Okay, but we have to apply. We have to apply, but there is no fee. Now, once we are getting the approval for clinical trial and we are coming or we are facing some kind of amendment during the ongoing trial, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ we have to apply for that in form CT08 with an fee of 25,000. Okay. Then for clinical trial of phytopharmaceutical products, 50,000 is the fee. CT04 is the form number. Global clinical trial for import registration, again 5 lakhs. That is the fee for import registration. Okay. Now, fee for new drug approval. So, നേരത്തെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ ഫീസാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഇനി ട്രയലിന്റെ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്രൂവലിന്റെ ഫീസസുകളാണ്. So, permission to import new drug, it has to be submitted in form CT21 fee with an fee of 50,000, and permission to manufacture new drugs for sale or distribution CT21 25,000 fee അടച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Permission to manufacture IND for clinical trial CT110 to 25,000, and renewal of permission same form ആണ്, then 25,000 ആണ് അവിടെ fee വരുന്നത്. Now, for bioavailability and bioequivalence studies, registration for bioavailability or bioequivalence centers, 2,50,000 is the fee for the center. Then there is an amendment for registration, 25,000, inspection of facility, 1 lakh. Then fee for ethical committee registration. So, in order to conduct the clinical trial, we have to get the ethical committee registration for the firm which is going the clinical trial. So initial registration only 25,000, renewal 25,000 for 5 years, an amendment of registered details 10,000. This is the fees for bioavailability as well as ethical committee registration. Now, this is overall approval procedure in India. So once an researcher is completed his research, they conducted the basic research, they conducted the preclinical study, they applied for IND, they got approval, then they started the clinical trial, phase 1, phase 2, phase 3 completed. Then they will apply for NDA, then they will apply for that market authorization. Once they are, all these are the procedure. So once they completed their preclinical study, the applicant, the sponsor has to apply for IND application to the CDSCO. That is the first step in the approval procedure for new in India. Okay. So preclinical study കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് IND application CDSCO headquarters ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Same time, they have to give application for ethical committee for conducting the clinical trial. Okay. So, അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ വിത്തിൻ 12 weeks. Okay. So, once we apply for IND, the CDSCO will examine the IND application by new drug division and the detailed review by IND committee. Then they will recommend to the Drug Control General of India whether it can be applied or not, or they sanctioned or not. So if we are providing sufficient data to prove that the drug is safe and efficacious, the IND application will be approved. Okay, IND application approve. IND application approve ആവുകയും അതുപോലെ ethical committee approval കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can start the clinical trial. Okay. Then after completing the phase 3, phase 1, phase 2, phase 3, they have to apply for new drug registration, new NDA, അല്ലെങ്കിൽ new drug application കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് CDSCO. So again, they will revise this, they will review that the new drug application, then DCA, Drug Control General of India will review it, and if every data is sufficient, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are proving that their drugs are safe and efficacious in human also, the license will be granted by the CDSCO for new drug marketing or new drug approval for market authorization. If it is not complete, they will refuse to grant the license. So this is the overall approval procedure for new drugs in India.
So these are the some of the questions from this area. Then frequently asked 5 mark as well as 2 mark question as we mentioned before. So what are the regulatory requirement and approval procedure for new India? And in another word, outline the regulatory requirement and approval procedure for new drugs. What are the regulatory requirements? Same question with 5 marks as well as 2 mark question. So these are some of the references for this session. And that's all about the new drug approval, regulatory requirements, as well as approval procedure for new drugs in India. Hope it is clear. Thank you.